What's up mga Bisaya? Maayong hapon sa inyong tanan. Karong adlaw magluto ta og bulalo. Introduce the ingredients, Miggy. Magic sarap! Okay, what else do we have? Also paminta. Paminta. Uy, mga Mais. spices man yung gikuan. Mais! We have beef shanks, 1 kilo to. Mais! And then we have pechay, sibuyas. We also have oregano leaves, Mais! mais, Baguio beans. Of course, our spices, we have onions, garlic, paminta, asin. Gagamitan natin ng pressure cooker sa pagluluto para hindi masyadong matagal yung pagpapalambot natin ng meat. So, unsa pa niyang gihulat? Tara, magluto na ta! Tara, magluto na ta! Sarapay. Alright, let's start cooking. So, simple lang gagawin natin. Ihahalo lang natin lahat ng ating sangkap para lumambot yung ating karne, which we will go ahead and cook in about 30 to 40 minutes in a pressure cooker. So beef shank to, lahat ng part nito may bone marrow, so perfect to para sa ating gagawing bulalo. I-plaster lang nato og maayo. Spices, we have our sibuyas, onions, isang buong onion, red onion yung gagamitin natin, then konting garlic lang. Ihalo natin yung ating oregano. Let's add some salt and then pepper para magkalasa na yung ating karne while pinapakulo natin. Siguraduhin lang natin na enough yung tubig para masubmerge yung ating karne. Takpan. So hahayaan lang natin to for about 30 minutes to 40 minutes and then we'll check kung malambot na ba yung ating karne right after that. Ayan guys, so medyo na-release na yung pressure. Pwede na natin buksan to. Dahan-dahan lang. Sumabog. Ayan o. Ayan o. Taste test muna tayo. Taste test. Beef. Sarap. Lagyan natin yung ating corn. Lagyan natin ng konting tubig. Yan naman ako na. Para maluto yung ating Bicol. mais. Ay, ba? Papa. It's covered again. And another 15 minutes of cooking. Pwede na ito. Ayun guys, oh. Don't you love that? Si Troy. Si Troy. Dad, si Troy. Ingon ako. Love daw ni Troy. Don't you love that? Kauna na mga corn. Later na, later. Remove muna natin yung corn para mahalo natin yung ating gulay. Total luto na yung corn. No. Season lang natin konti para magkalasa. Let's just add some water para masarap yung higop natin mamaya. Kumukulo na. So let's add our beans. Let's add our pechay. Basta na ito, steam lang ito dapat ito. Cover this for 5 minutes. No, 3 minutes. And then we're ready to eat. Alright, pwede na ito guys. So yun yung ating gulay, steam lang.
muna natin yung ating gulay. Right. Okay. Okay. Carefully, one by one. What's up, mga Bisaya? This is our number 7 backyard cooking and mukbang at the same time with the family. Bulalo ang prepare natin today. I hope you like the video. Please hit the like button and subscribe. Please hit the like button. Mga arata. Alright, let's start prayer. Okay, Miggy, go. Bless us, O Lord, for this day we put your blessing from the bounty to praise our Lord. Amen. Alright, let's go guys, mga arata. No! I'm gonna do it for you. Get me a food. Get me the big one. This one. The bone marrow is there. The mais for you. One mais for you. Then bone marrow for Musika. Try. More pechay. Okay. More pechay. Ang sabaw na sa kaliro. Ulat lang. Here, sabaw. Here. Sabaw, Meg. Excuse me, Meg. Alright. Can't wait for the mais. Si Jai Jai. Kauna-unang taon si Jai Jai sa mais. Awa, nakita niyo ako mag-first bite. First. Tatay mo. Dad, Bone marrow, Ben. Bone marrow, Ben. Dad. Love you guys. Awa, oh. Tapos na nagutag hapon. Alas 5 na. Dami ang bone marrow. Kami. Bone marrow, guys. Bone marrow. You know. Yan ang wasa kuwag chikan. Guys. Dad, kambing atong sunod lutoon, Dad. Kambing. I-fry na to. Bone marrow, Dado. Alat ko na record ah. Sabi kayo mo tubo ni. Gahi ka kumok. Nado, awa. Shoutout nga pala sa mga nag-like sa mga previous videos natin. Maraming salamat po. Sa may problema niyo? 750 subscribers na tayo on YouTube. Promise. 1,200 on Facebook. Promise. Maraming salamat po. Sarap. Sarap. So yummy. So much. Kanding for you. Ayun. What's up mga Bisaya? Daghang salamat sa pagtanaw and padayong pagsuporta sa among channel. See you again next week. God bless everyone. Stay safe. Bye-bye. Have a good day. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Say goodbye, Isra. Bye-bye. Bye. Minsan may bone marrow. Nami kayo. Oh? Ako may bone marrow. Oh, dara. Pwede din.
Sarap pa eh. Nice. And tasty. Did you enjoy the food? Yes.